So I have pasted the quiz link in chat box. Please see and go to that and complete that quiz up to 2 p.m. Okay. Once you complete the quiz, you can just please just paste this quiz link 2 3 times after 10 minutes, in 5 minutes. So all students will get that link. So you can start next practical at 2 p.m. to 3 p.m. Okay.
Okay, I thought everyone has completed the quiz. Okay, so other important task. Okay, my screen is visible. All of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in last practical, we have seen the first practical of the IQM. Okay. In that first practical, we have seen the basic introduction of the industrial management. So how industrial management defined by different authors. Okay. So already we have seen that definition and what are the different applications of the industrial management. So today we will see second experiment, that is a tutorial on how to write seminar report. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically, we are going to see this second experiment is a based on the just how to write good seminar report. So it is useful for you people as your mini project, as your main project, or anything else than this project. If you are writing any thesis, if you are writing any seminar report, if you are writing any research paper, for that you have to write small one research paper, that is a brief information regarding that your research topic. Okay, so this is first part. So take it as a positive. So this is very helpful for your education only. So that will be your professional education as well as your research academic study. So this totally based on how to write a seminar report or how to write a good research report. So basically introduction is there. So you have to just define the all information regarding that the speakers, म्हणजे जो कोणी लिहिणार आहे, ठीक आहे, म्हणजे जो कोणी रिसर्च करतोय, जो कोणी पेपर लिहितोय, कॉन्फरन्स चा पेपर लिहितोय, त्याची सगळी माहिती. ओके, से समथिंग अबाउट द स्पीकर. फर्स्ट यू हॅव टू राईट डाऊन द युअर सेल्फ ओनली इन दॅट फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट. देन टायटल ऑफ द रिपोर्ट, फेअर इज द स्पीकर फ्रॉम, ॲड्रेस कुठला आहे, म्हणजे कुठल्या कॉलेजचा आहे किंवा कुठलं तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये असाल किंवा कुठलं तुम्ही जे काही जॉब प्रोफाईल असेल तिथलं इन्फॉर्मेशन. What is the speaker's background? Okay, background means here you cannot write the any your financial background. You can write just your background means education background. Okay, means your BTech like this. Okay, BTech mechanical. Then why is the speaker interested in this topic? म्हणजे तुम्हाला इथं ह्याच टॉपिकला इंटरेस्टेड का होता त्याचं एक दोन लाईन मध्ये लिहायचं. देन इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन नॉन टेक्निकल वर्ड्स. टॉपिक बद्दल सारांश. ओके, आपण म्हणतो ना सारांश किंवा आपला सिनॉप्सिस, एक दोन तीन चार लाईन मध्ये सगळा तुमचा रिसर्च तिथं कव्हर झाला पाहिजे. एक्सप्लेन द कंटेस्ट इन विच द वर्क एज वॉज डन. गेट युअर रीडर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक. आणि जे काही तुमचा थेसिस आहे तो असा लिहायचा की वाचणार आहे तो वाचायला सगळं इंटरेस्ट आला पाहिजे, नाहीतर असं काही बोरिंग वगैरे लिहायचं नाही. बट वेअर द स्पीकर ऑब्जेक्टिव्ह फ्रॉम दिस सेमिनार. आणि तुम्ही याच्यातून काय सांगणार आहे त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह थोडक्यात त्या सिनॉप्सिस मध्ये लिहायचे आणि त्याच्या खाली सेपरेट लिहिले तरी चालतात ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून. कंटेंट. आता जो काही तुमचा ओव्हरऑल रिसर्च टॉपिकचा जो कंटेंट असेल, व्हॉट एव्हर युअर कंटेंट थ्रू आउट युअर सेमिनार रिपोर्ट, सो दॅट कंटेंट यू हॅव टू राईट डाऊन हिअर like this way. Chapter 1 introduction part, like 1.1 introduction. Then again, if in that introduction part there is a submit point, so you can give the point as a 1.1.1, and then you can write down a sub point. Like this way you have to give some point as a chapter wise. I will make chapter for each main headline. So first of all, introduction is my main headline, so I will give as a chapter number 1, middle of the page. Then I will write as the 1 point introduction, and again that if some sub point is there, so I will give as a sub point 1.1. Second point is objective, like 2 point objective. In that objective I will make as a separate sub point. So 2.2.1, 2.2, 2.2.3, like this way I will make
as many required sub points like this in the second chapter point objectives. Okay, so like this way, whatever number of the chapter in your seminar, like introduction, objectives, main content, then any experimentation, analysis, result, discussion, references, and again, thank you. So like this way, around 4 to 5, or as per your requirement, you can make an n number of the chapter. If requirement is there, then you can make a 1.2 also, 1.1.1 like this way. Okay, so like this way, you have to just write down the a different chapter. Then discussion at the last point of this your research, whatever you have studied from the start of your research or seminar, whatever you have learned throughout your research, that your learning you have to discuss, you have to finalize at the end of your seminar. So at the end of the seminar, you have to write down the 1 to 2 pages regarding the your overall the research. Means you have to conclude, means in 4 to 5 main point, and throughout that point you have to say like that. So we have studied, we have doing experimentation, so and so, so we have to come for this conclusion, come from this overall discussion. So this is good, this is not good, like this way we will compare the each and everything in this discussion chapter. Okay, and there is, if there is some scope is there, so future scope for the work, so you can just explain in this chapter also. So if we will give some this parameter, so we will give, or we will get some this type of the result. Like this way you can just give some hypothesis, future scope also. Okay, then conclusion, summarize, means whatever you have studied, whatever you have made the first your content study, from that content study you have to make one summary, 4 to 5 lines, means a direct solution, whatever you have thought, learn, you have studied, you have experiment, whatever you have doing the your work throughout the 4 5 months, 1 year, that work you have to summarize in within 4 to 5 lines, that is one paragraph. Okay, then some general comments. That comments means this is not your actually work. So this is the work from the reviewer or examiner. Those means whatever that you have submitting your papers to any online websites or any online submission links. So that online submission links, there are some reviewers and some expertise there in that particular topic. So they will just give some comments if their requirement is there, if any suggestion is there, then they will provide our comments. Okay, according to their comments you have to modify our seminar or any studied theory part, and again we will submit the corrected part. Okay, so like this way, now you can see we have just seen some overview guideline from the how to write the seminar report. Okay, yes sir, I am audible. Yes, sir. Okay, so basically we have seen that the uh, how to write a good seminar. Okay, so this is the just name itself, seminar. Seminar means whatever you are going to study, that one separate point, 1 or 2 point. ओके, जास्तीत जास्त तुम्ही एका दुसरा पॉईंट पीपीटी करून तुम्ही त्याचा सेमिनार करू शकता. ओके, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी author side, sorry, that reviewer side or editor side, we have to write the full thesis for the seminar. Seminar means you have to just pick up your interested 1 to 2 hour topic, and from that topic you can write a small seminar report. Okay, small your research topic. And difference between seminar report and our final good report. Okay, seminar report and our thesis report, that is a two different point. Just don't do misunderstanding. There is a two concept, like only one seminar and project thesis report, that is a different point. Okay, so seminar report is just only writing any research for only 1 to 2 topics, specific topic, or any interested topic. But your project thesis report, that is a different point. That is a report that will just only
only you have to write in your final, that is a thesis report. Okay, so this is a two part, that is the one is a seminar and second is a project report. So now you can see here some guidelines are given for writing a good project. So you can just see here, a guide should not have to find your errors of grammar, spelling and formatting for you. Your first submission must be perfectly clean. Remember things like, म्हणजे इथं कसं झालंय ते सांगतात की जे गाईड असतील, सपोज आय एम अ गाईड ऑफ द वन ऑफ द माय 4 to 5 students from our division as a project guide. So first of all, I do not need to find out the some grammar errors, spelling mistake, formatting. That things we will finalize, we will correct at the end of the correct submitting the seminar report. But at the start of the submitting this report, you have to first give some motivate to your student and try to initiate to submit the first part of the draft. You can call it a draft. ओके, म्हणजे पहिलं जे काय तुम्ही लिहिता त्याला आपण काय म्हणतो, फायनल नसतं त्याला आपण ड्राफ्ट म्हणतो. म्हणजे आपलं कसं टाइम टेबल युनिव्हर्सिटीचं ड्राफ्ट येतं नंतर फायनल येतं, तसं सुरुवातीला असं बरेच म्हणतात की सर आम्हाला काय येत नाही, काय नाही येत नाही, असं काय नाही. सुरुवात करायची काहीतरी रफ पेजेस वरती तुमचं आयडिया आणायच्या, नंतर त्याचं सॉफ्ट कॉपीमध्ये तयार करायचं डॉक्युमेंट्समध्ये, आणि ॲज अ ड्राफ्ट म्हणून ड्राफ्ट वन यू कॅन गिव्ह ॲज अ नेम ॲज अ ड्राफ्ट वन. यू कॅन सेंड टू युअर गाईड, देन युअर गाईड विल गिव्ह सम comments, recommendations, some suggestions, and from that suggestion guidelines, you can just modify your first draft to second draft. Then again, you can give the name to that paper, seminar draft number 2. Again, you can send to your guide. Then he will discuss. He will just give suggestion. Uh, and he will say, okay, this is okay, so this is our final. Then you can make the final formatting, final make the changes regarding the spelling mistake, grammar and formatting. So that will be our final seminar report. Okay, so that way you have to just follow the path like a draft to final seminar report. So that is your first step. So we have to should not have find out the first grammar error, spelling mistake error and formatting. And remember things like such verbs must agree with a singular or plural nouns. So that is a grammatical part from your seminar report writing. जर तुम्ही असेल प्रोजेक्टचं थेसिसचं रायटर असेल, जे काही तुम्ही लिहिणार आहात, so that should be your own words. First we will see them. Okay, so that will be you are writing your own words. You are not going to copy any material from the any other papers for your making the seminar report. So there is one term is there, plagiarism. Okay, I think you might be know the plagiarism. What is mean by plagiarism? So plagiarism is one of the software where you can easily find out the, if once you put that file, you can import that your seminar final report project file into that software. So he will, it will be find out how many percentage of the data you have copied from where, which website. ओके, त्या प्लॅगरिझम मध्ये तुम्ही तुमचा रिपोर्ट टाकला की ते एवढं सर्च करून सांगतं की तुम्ही कोणत्या वेबसाईटवरून ते मटेरियल कॉपी करून घेतलंय. गुगलवरून असेल, www.com समथिंग वेबसाईट असेल तुमच्या कुठल्या एखाद्या, कुठल्या पेपरमधून दुसऱ्या घेतलंय, त्या पेपरचं तिथे नाव येतं, ऑथरचं नाव येतं. कारण की ज्यावेळेस तुम्ही सेमिनार रिपोर्ट किंवा फायनल थेसिस तुम्ही पेपर ज्यावेळेस एखाद्या ऑनलाईन वेबसाईटला सबमिट करत असता, त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टी चेक होतात. आणि एकदा तिथं तुम्ही प्युअरली 100% तुमचा पेपर तिथं अपलोड झाला, आणि नंतर तोच पेपर मी कोणाचा, म्हणजे समजा माझा पेपर मी अपलोड केला एखाद्या वेबसाईटला, सायन्स स्कोपसला वगैरे कुठंतरी, ठीक आहे, सायन्स डिरेक्टला किंवा दुसरीकडे कुठेतरी केला, तर त्याच पेपरचा मी माझ्या प्रोजेक्ट स्टुडंटला जर एखादा त्या टॉपिकच्या रिलेटेड दिला आणि त्यांच्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी माझा पेपर त्यांना रेफरन्स म्हणून डाउनलोड करायला सांगितलं, त्यांनी तो रेफरन्स घेतला, पेपर त्यांचा बनवला, पण त्यांनी काय केलं मला न सांगता त्या माझ्या पेपरमधला 50% डेटा कॉपी करून तसंच घेतला. आणि ज्यावेळेस त्यांचा पेपर सबमिट करायचा होता, आय एम जस्ट गिव्हिंग वन ऑफ द एक्झाम्पल. ओके, सो एकदा पेपर त्यांनी सबमिट केला आणि प्लॅगॅरिझम मध्ये ज्यावेळेस तो पेपर येतो त्यावेळेस 50% डेटा त्यांनी कुठून घेतला, त्या पेपरच्या ऑथरचं नाव आणि त्या पेपरचा ऍड्रेस तिथं लिंक करतो, आणि तिथं जेवढे कॉपी झाले तेवढं सगळे पॅराग्राफ हायलाइट केले जातात ऑटोमॅटिक, आणि तो पेपर सबमिट होत नाही. So there should be one limit for plagiarism. Standard journals or website
we allow only 2% to 3%. ओके, तर 5% पर्यंत कॉपी अलाउ केलं जातं. ओके, कारण की प्रत्येक जण ज्यावेळेस कॉपीराईटचा फॉर्म भरून घेतला जातो, जेणे त्याच्यावरती नंतर परत अशा केसेस होत नाहीत. आणि बऱ्याच केसेस अशा झाल्यात की पेपर ज्यांनी सबमिट केलेत कॉपी करून, म्हणजे पैसे देऊन वगैरे, अशा बऱ्याच वेबसाईट असतात की ज्या विदाऊट पेड आणि पेड पण असतात. शक्यतो ज्या पेड असतात त्या अशा अलाव करतात, नंतर त्या पेपरला प्रॉब्लेम येतो आणि त्याला व्हॅल्यू नसते जास्त करून, बरं का. आणि जे विदाऊट पेड असतात त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी स्ट्रिक्टली फॉलो केल्या जातात. कॉपीड कंटेंट नसतो आणि प्लस त्यांचा कॉपीराईटचा अधिकार फुल असतो यांच्याकडे. Okay, so at the time of the making any seminar report, any paper, any good research paper, so at that time you should remember, you have to write your paper in your own words. Don't copy other papers content as it is. Okay. आणि तुम्ही म्हणाल की जर आम्ही तिथला डेटा कॉपी केला आणि फक्त 2-3 शब्द मागे पुढे केले प्रत्येक सेंटेन्स मधले, तर चालेल का? तसं चालत नाही. तरी त्या प्लॅगरिझम मध्ये ते कॅच करतं. ते कंटिन्यू असलेले 5 शब्द आहेत तसे आले तर ते पकडतो. 2-3 शब्द जरी आहे तसे तुम्ही लिहिले ठेवले आणि एखाद्याने जरी सेंटेन्सची वाक्यरचना बदलून मागं पुढे केलं तर म्हणजे त्यांची प्लॅगरिझम कट होऊन जातं. पण तेवढं आपलं इंग्लिश समजलं पाहिजे. ठीक आहे. सो डोंट डू दॅट स्टेप. गो फॉर युअर ओन वर्ड रायटिंग. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. ओके. तुमच्या भाषेत तुम्ही जो रिसर्च केलाय तर तुमच्या भाषेत लिहा. 100% तो प्युअर तुमचा कॉपीराईट असेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरा कोणताच कॉपी मटेरियल कमी करावं लागणार नाही. ठीक आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. देन यू हॅव टू जस्ट आयडेंटिफाय युअर ग्रामर. Hello, sir. You have to just find. So whatever that
So we will next practical. So I think it's IQM. We guest lecture at 2 p.m. to 3 p.m. Okay, so I will just share link of that lecture our in our WhatsApp group. So I request all of you just join that guest lecture. So today we will stop here. Whatever that remaining part is there, na, that part we will continue in the next practical. So for attendance purpose, so I request all of you just put your roll number in chat box fast within 1 minute. Yes, sir. You can stop the recording. Hello. Yes, sir. Recording stop.